guys, hope you're doing well and welcome to the very first episode of our new lessons related to American idioms but in the context and during conversations. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به اولین درس سری جدید ما که مربوط به ایدیم های آمریکایی می باشه، اون هم داخل متن و توی کانورسیشن یا محاوره. من خودم یکی عاشق ایدیم ها هستم، اینو میدونید، همیشه گفتم و خیلی بهتر هستش که این ایدیم ها رو در قالب متن و کانورسیشن با هم دیگه یاد بگیریم. توی این سری از درس ها درس به درس میریم جلو و یه سری مکالمات رو هم تو قالب متن هم تو قالب محاوره به صورت شنیداری با هم دیگه میشنویم و بعد داخل هر متن حدوداً بعضی وقتا 18 تا بعضی وقتا 20 تا بعضی وقتا 22 تا ایدیم امریکن ایدیم هستش که با هم دیگه یاد میگیریم. پس یعنی اول تصویرش رو میبینیم، صداش رو میشنویم و بعد من میام اینجا براتون تمام اون ایدیم ها رو توضیح میدم. در حین اینکه دارم توضیح میدم باز اونا رو، اون یه تیکه‌ای که اون ایدیم های خاص داره رو با هم دیگه میشنویم و کلی چیزای خوب میتونیم با هم دیگه اینجوری یاد بگیریم. اولش بگم قبل از اینکه شروع بکنیم لازم نیست که همه این ایدیم ها رو بلد باشین. هر کدومش که احساس کردین براتون روونتره و راحت‌تره و بهتر به خاطرتون میمونه رو یاد بگیرید. در کل هدف اینه که شما با این ایدیم ها آشنا بشین. حالا اگر خواستین خودتون استفاده بکنین، اگر جای دیدینشون معنیاشون رو بلد باشین. اما لطفاً اگر که دکمه قرمز سابسکرایبرش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اولین نفری خواهید بود که ویدیو ما رو میبینید، لذت میبرید و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرید. خب قبل از اینکه درس امروز 17 تا ایدیم داره، قبل از اینکه بریم سراغ این ایدیم ها، قرار شد که متن و کانورسیشن رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم، بعد بریم سراغ ایدیم هاش. بریم و با هم برگردیم. Sorry you waited so long, Paul. I've been tied up all afternoon. What seems to be the problem this time? Doc, my toe's killing me. I think it's broken. Let's have a look. Oh, yeah, that's a beauty. You really did a number on that toe. How'd it happen? I was helping my brother move. I dropped a desk on my foot. Well, that's a surefire way to break some bones. Paul, didn't I see you last year for some sprained fingers? Yeah, I was trying to fix the toilet and got my hand stuck. I yanked it out and hurt myself. I'm still trying to live that one down. Well, Mr. Fix-It, you've really outdone yourself this time. You won't be walking with this foot for 8 weeks. That's impossible. I have a camping trip scheduled for 6 weeks from now. Can't it be healed by then? Well, that's a tall order, Paul, but I suppose it's not out of the question. With a lot of rest now and intensive physical therapy, you just may be back in the saddle again in 6 weeks. But the therapy requires a lot of work and time, and specifically following the doctor's orders. Can you handle that? Piece of cake. But listen, even if you are walking by then, you've got to take it easy during the trip. No climbing trees or jumping across streams or anything. You really need to baby this leg for a while. Sure thing. Well, Paul, let's get you bandaged up. We'll have you hobbling out of here in no time. Now, I want you to keep an eye on the swelling in the rest of the leg and foot, and get in touch with Dr. Phillips. She's the physical therapist. Okay, Doc. Should I drop by here another day? Yes, we're going to want to follow up on this in about 2 weeks. I'll schedule an appointment with the receptionist. Thanks. Bye, Doc. You're welcome. And Paul, take it easy, would you? Yes, I will. I promise. خب دیدین چقدر امریکن بود، دیدین چقدر لهجهشون خوب بود و راستی نمیدونم چند تاتون سریال فرندز رو میدیدین. صدای پال که مریضه بود، همون که رفته پیش دکتر، خیلی شبیه جویی بود. نمیدونم چند تاتون جویی رو دوست داشتین، ولی جویی البته اول چندلر بعد جویی، همشون خوب بودن، ولی به ترتیب اگه بخوام بگم چندلر، جویی و راس، اینا واقعا شخصیت مورد علاقه من بودن. بعدش هم فیبی. این صدای این شبیه جویی بود. خب دیدین دیگه اون عبارت هایی که بچه به صورت ایتالیک نوشته شده بود، یعنی کج نوشته شده بود، همون عبارت ها ایدیم هایی هستن که امروز میخوایم با هم دیگه کار بکنیم. اولین ایدیمی که توی متن وجود داشت چی بود؟ To be tied up with somebody or something means to be very busy.
To be tied up with somebody or something. To be very busy. توی متن گفت I've been tied up all afternoon. یا مثلا میخوام بگم که دوستم به هم زنگ میزنه میگه Can you come out tonight? Or can we eat something out tonight? I tell her no sorry I'm so tied up with studying. I can't make it tonight. میتونی امشب بریم شام بخوریم بیرون؟ نه من خیلی درگیر درس خوندنم نمیتونم انجامش بدم نمیتونم بیام. I can't make it tonight. دومیش To be killing someone. To be killing someone. To be very painful. To be very painful. This toothache is killing me. This toothache is killing me. این دندون درد داره منو میکشه. یا مثلا تو متن شنیدیم Doc, my toe's killing me. Oh, that's perfect. The third one, a beauty. A beauty. A very good and vivid example of something. A good and vivid example of something. یه چیزی که وقت دیدیم مثلا یه اتفاقی میفته بعد یه مدرکی وجود داره اون مدرک داد میزنه که فلان اتفاق افتاده اون میشه a beauty. توی متن گفت که آره گفتش که let's see شست پام درد میکنه بعد براش توضیح داد و اینا بعد شست پاشو که به دکتر نشون داد دکتر بهش گفت Oh, yeah, that's a beauty. a beauty یعنی انقدر شست پات ورم کرده اوضاعش خرابه که میتونم ببینم. Or you had a car accident last night and the day after, which is today, your father wakes up and sees the car and then he says, what is it? And you say, well, Dad, I had a car accident last night. And your dad says, it's a beauty. I can tell. واضحه. میبینم. خب. بریم سراغ چهارمین ایدیم. To do a number on something. To do a number on something means to damage, destroy, or hurt something badly. To damage, destroy, or hurt something badly. یه چیزی رو بزنی داغون کنی، خراب کنی، به درد بیاری، اذیت بکنی. To do a number on something. توی متن گفت You really did a number on that toe. How did it happen? For example, let's say that آخه به جز این واقعا نمیتونم مثال دیگه بزنم مثل همین مثالی که تو متن بود. مثلا دست شکسته میای خونه مامانت میگه که Oh my god, you have done a number on your hand. You've done a number on your hand. Yeah, or a number on your arm. Or a number on your shoulder. زدی دستتو ترکوندی. زدی دستتو ترکوندی. زدی شستتو ترکوندی. You did a number on your toe. زدی شست پاتو ترکوندی. So to damage, destroy, or hurt something badly. The fifth one, to leave something down. To leave something down. To forget about an embarrassing situation. Like you did something embarrassing and now it's really hard for you to forget about it. You can say, I can't live this down. I can't live this down. توی متن گفت I'm still trying to live that one down. خب یعنی چی؟ وقتی که یه کار شرم‌آور و خجالت آور میکنی یادت میره نمیتونی فراموشش کنی انقدر شرمنده‌ای نمیتونی فراموش کنی. مثلا I wish I'd never opened my mouth in that meeting. Now I can never live it down. ای کاش دهنمو هیچ وقت اون جلسه باز نمیکردم. الان نمیتونم هیچ وقت فراموشش کنم. یه چیزی گفته که شرم‌آور بوده دیگه. So to live something down. Number 6, to outdo yourself. Outdo yourself, or in general, to outdo oneself means to do something very well or to do better than you normally do. توی متن گفت You've really outdone yourself this time. خب وقتی که یه کاری رو که همیشه میکنی از همیشه بهتر انجام بدی پس کاری رو
وقتی که یه کار رو از همیشه بهتر انجام میدی یعنی outdo داری، خودتو داری outdo میکنی، یه کاری رو داری خیلی خوب انجام میدی. For example, he is trying to outdo his studies this semester. He's trying to outdo his studies or outdo. It's better to say no. It's better to say outdo himself. He's trying to outdo himself in his studies this semester. اون داره سعی میکنه که این ترم مثل از همیشه بهتر توی درساش عمل بکنه. Number 7, a tall order. A tall order means an unusual, this should be an, where is my little marker? So an unusual and difficult request. An unusual and difficult request. یه درخواست سخت و غیر معمول. توی متن گفت That's a tall order, Paul. مثلا مامانت میاد تو اتاق میگه که I'm so tired of you being this messy. Like all the time when I enter your room, it's so dirty. Everything is in the middle of your room. I'm tired of being you like this. Now it's time for you to clean the whole house, not even your room, but the whole house. And then you tell your mom, Mom, I'm afraid, but it's a tall order. مامانت میگه میدونی چیه، خسته شدم از اینکه انقدر اتاقت کثیف شلخته است، همه چی وسط اتاقته، میدونی چیه الان نه تنها اتاقتو بلکه باید کل خونه رو تمیز بکنی. بعد تو مامانت میگی که مام I'm afraid it's a tall order. مامان ببخشید اما این یک درخواست سخته. No, you should do it. نه باید انجامش بدی. So a tall order, an unusual and difficult request. Number 8, to be out of question. To be out of question. دقت کنیم بچه ها. Out of is totally correct, but it's better to say outa. Outa. To be out of question means to be impossible to accomplish. To be impossible to accomplish. To be impossible to catch something. To reach something. توی متن به این صورت اومده بود که But I suppose it's not out of the question. خب For example, this problem is out of question. We can't do anything about it. This problem is out of question. We can't do anything about it. این مسئله خیلی سخته که حل بشه. ما نمیتونیم کاری براش بکنیم. بعضی وقتا میگیم که فلانی when someone, for example, when someone leaves you out of question means that you have nothing else to say. When someone says something and then leaves you out of question means that you have nothing to tell them anymore. وقتی یه کسی یه کاری میکنه یه چیزی میگه بعد تو رو بدون سوال باقی میذاره یعنی دیگه همه چیز رو تموم کرده گفته و تو دیگه هیچ سوالی نداری بپرسی دیگه. He left me out of question. اون منو بدون هیچ سوالی باقی گذاشت. Okay? Number 9. To be back in the saddle. To be back in the saddle means to get back to your normal activities. To get back to your normal activities. توی متن to be back in the saddle به این صورت گفته شده بود. You just may be back in the saddle again in 6 weeks. For example, after having my legs که نمیشه دوتا پاتون رو تو گشت نمیذارین که شاید هم بشه. Let's say it like that, huh? After having both of my legs in the cast for 5 weeks, I'm back in the saddle again. After having both of my legs in the cast for 5 weeks, I'm back in the saddle, finally. Or I'm back in the saddle again. بعد از اینکه دوتا پاهام 5 هفته توی گچ بود، الان دیگه برگشتم به انجام دادن فعالیت‌های روزمره‌ام. بالاخره. Number 10, to handle something. This is so practical. Learn this one. To handle something means to cope with something or to manage something. To cope with something, to manage with something. همونطوری که توی متن گفتش Can you handle that? I can't handle this anymore. دیگه نمیتونم کنترلش بکنم، دیگه نمیتونم منیجش بکنم، دیگه نمیتونم باهاش کوپ بکنم. I can't handle it anymore. Or I can't handle this anymore. Can you handle that? Can you handle that? Number 11. To be a piece of cake. This is something that I always use and you know it. این چیزی که من همیشه استفاده میکنم. It's a piece of cake. و دقت کنید نگفت piece of cake. It's a piece of cake. Piece of
cake. انگار این آو شده شوا. بهتون یاد دادم یکی از این کارا اینه دیگه، ما همه خیلی از واولا رو سعی می‌کنیم شواش بکنیم. اینجا هم همین اتفاق افتاده. It's a piece of cake means it's very easy. Or I always say easy peasy lemon squeezy. دوباره ماشی کم افتاد. خب این آسونه دیگه، واسهش مثال من نمیگم. Number 12. To take it easy. It's easy again, honestly. To take something easy means to do things slowly without tiring yourself. To do things slowly without tiring yourself. Not to be hard on yourself. وقتی به خودت سخت نمیگیری یا کار رو به راحتی انجام میدی که خودتو خسته نکنی. Take it easy. Take it easy. You're studying too hard. Take it easy. خیلی داری درس میخونی، یه ذره به خودت آسون بگیر. توی متن به این صورت گفتش. You've got to take it easy during the trip. خب. To baby somebody or something. To baby somebody or something. To treat very carefully. Or to treat like a baby. To treat someone like a baby. Means خیلی با ملاحظه رفتار کردن که توی متن همونطوری که گفت دکتر بهش پیشنهاد داد که You really need to baby this leg for a while. خب. Or if I want to say, I would say that your mom is babying you all the time. Your mom is babying you all the time. مامانت همش داره مثل بچه ها با تو رفتار میکنه. It's a good one. Number 14. To keep an eye on something. I had told you before this one. To keep an eye on something means to watch something carefully. To watch something carefully. توی متن گفت Now, I want you to keep an eye on the swelling in the rest of the leg and foot. خب من چه مثالی بهش بزنم؟ مثلا Something is fishy about your girlfriend. Keep an eye on her. مثالش رو دوست نداشتم ولی واقعا اومد تو ذهنم. So, something's fishy about your girlfriend. Keep an eye on her. یه چیزایی راجع به دوست دخترت مشکوک میزنه. بهش خیلی با دقت، یعنی حواست بهش باشه. حواست بهش باشه. So something's really fishy. بهتون قبلا یاد دادم. وقتی یه چیزی فیشیه یعنی مشکوکه، مرموزه، چیز بوداریه. Number 15. To get in touch with means to talk to someone. I again taught you before to get in touch with somebody or something. To talk to somebody or something. توی متن به این صورت بود که And get in touch with Dr. Phillips. در تماس باش، در ارتباط باش. Number 16. To drop by. To drop by. اینو توی ستوری اینستاگرام بهتون یاد داده بودم. To drop by. کی راستی استوریاشو دید و کی یادشه که در کنار این یه چیز دیگه هم بهتون یاد داده بودم. اون یه دونه دیگه چی بود؟ یه phrasal verb دیگه بود. Means to visit somebody. Drop by sometimes. Drop by sometimes. مثلا به دوست زنگ میزنم I really miss you so much. Drop by sometimes. من خیلی دارم برات تنگ شده. بعضی وقتا یه سر بزن. To visit somebody. توی متن به این صورت استفادهش کرد. Should I drop by here another day? Pass. To drop by. And the last one is to follow up on something. To follow up on something. To check a situation later. To check a situation later. و توی متن گفت We're going to want to follow up on this in about 2 weeks. اینم از اولین درس از American idioms or learn American idioms in context with Misa. میتونیم یه همچین اسم واسش بذاریم or whatever. I don't care about the name. ولی امیدوارم که لذت برده باشین. هم درسش کوتاه بود، هم مفید بود، هم listening داشت، هم conversation داشت، reading داشت، لغت یاد گرفتین و لطفاً دیدین عبارت ها رو تیکه تیکه گذاشته بودم وسط ویدیو که دارم خودم درس میدم، اون قسمت هایی که این فریز این ایدیم ها رو داشت، سعی کنین تکرارش کنین و اگه دوست داشتین میتونین اصلا این جمله ها رو با خودتون مدام گوش بکنین و هم میتونین روی listeningتون کار بکنین، هم بعد از یه مدت میتونین حفظشون کنین به کار ببرین. خیلی بهتون کمک میکنه. من خودم این سری از درس ها رو دوست دارم و فکر کنم طی این مرورم که دارم درس ها حتی علاقم بهش بیشتر بشه. امیدوارم که لذت برده باشین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین بسیار خوشحال میشم که برام کامنت بذارین، چرا که میدونی وقتی یه ویدیو رو برای بار اول درست میکنین نظرات شما رو خیلی میپرسین و بهش خیلی اهمیت میدین. امیدوارم که لذت برده باشین. تا قسمت بعدی American Idioms in Context
Take care. Love you guys. See you soon.